Chaitanya Manubhishtam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamahyam Dadati Swapadandikam Vandeham Shri Guru Shri Yuta Padakamalam Shri Gurun Vaishnavamscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunathanvitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadhutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Shri Vishakhanvitamscha He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopikakanta Radhakanta Namostute Tapta Kanchana Gaurange Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Panchakalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya Vacha Patitanam Bhavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasadi Gaur Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Итак, Харе Кришна, дорогие преданные. Харе Кришна, Локешвара Кришна Прабху. Hari Bol. Харе Бол. Did you translate this in Russian? Харе Бол. We don't need translation. No, because you said in a prolonged way, Hari Bol. Харе Бол. Yes, this translates. Харе Бол translates as Харе Бол. You Okay. can just say it in Russian. Mm. Would you like to tell some little bit about your work experience? Anything? Nothing. I just was terminated just today. My work finished. So I had to send a few things quickly, very quickly, so that they make the corrections. So that's why I was busy taking some legal advice when you called. Mhm. So now the UK time changed and we have 4 hours gap. Yes, yes. Let's see if I don't have a job. So at least for next 3 months, I'm okay with this time. Okay. 3, 4 months, 5 months, I don't know when I get the job, then we'll see. Material world. I would retire tomorrow. Yeah, but the thing is, we need to focus on this verse. This is the verse 2.16. Итак, нам следует сконцентрироваться сегодня на тексте 16, потому что неприятности нас могут преследовать постоянно. Прабху потерял работу сегодня. Вот. И текст 16 нам сегодня очень даже подручно. So 2.16 Na sato vidyate bhavo na bhavo vidyate sata upyorapi drishtvantvas tanyor tattvadarshvi. Мудрецы, текст 16, 2 глава. Мудрецы, узревшие истину, пришли к заключению о бренности несуществующего материального тела и о неизменности вечного, то есть души. Они сделали этот вывод, тщательно изучив природу того и другого. So this verse is the foundation of Bhagavad Gita Итак, этот текст and also the foundation of our own life.
Этот текст 16, это основа Бхагавад Гиты, фундамент, а также это фундамент нашей жизни. Krishna is saying that asat has no bhav and sat is not without a bhav. Кришна Not, not, утверждает, not, not without bhav, sorry. Кришна утверждает, что асат не имеет бхавы, не имеет эмоций, не имеет чувства. А сат, вечное, никогда не бывает бесчувственным, без бхавы. Никогда не остается без бхавы. We as a soul, we are sat. And the Мы как, body is asat. мы, как души, являемся чем? Сат. А как тела мы являемся асат. So asat has no bhav, no bhav. This body, if I cut my tongue and tongue can taste, no, it can't taste. It has no bhav. У асат никогда не бывает бхавы, никогда не бывает чувства. Если я отрежу себе язык и положу его на стол, сможет ли он чувствовать вкус? Нет, никогда. So similarly, whatever we see around us, whatever we see through the senses, that is all asat. И таким же образом все, что мы видим вокруг нас, то, что мы видим чувствами, своими органами чувств, это все асат. But there is something inside which is Sat, that is Sat Chidanand, our soul. Но внутри нас живет сат, вечность, сат читананда, то есть душа. Оно находится внутри нас. And it is full of bhav, means it has all the bhav, means all the mellows, everything, transcendental mellows we call. Only soul has that, not the body. И душа полна бхавы, полна чувства. То есть все, о чем мы слышали в духовных писаниях, эмоции, чувства, переживания, этим всем наполнена душа. But now I'm going to ask a question then. А сейчас время задать вопрос. Because you have understood what I said. Я потому что понимаю, о чем говорит прабху. So, if Asat has no bhav, the iPhone cannot suffer because it has no bhav. Мгм. And soul, Krishna is going to say, soul never suffers. Then who is suffering? Итак, вопрос. Если асад не имеет бхавы, не имеет жизни, например, вот телефон, он не живой, да, и то есть телефон не может страдать, а душа – это сад, то есть это вечность, это блаженство. Тогда кто страдает? Такой вопрос. Кто страдает? Ум. Yeah. Then who is suffering? Кто страдает? My So mom is stradaya. saying, кто страдает? My mom is telling his mind is suffering. Yes. The mind is suffering, subtle body is suffering, ahankar is suffering, ahankar. Our false ego is suffering. Ну, то есть ум страдает, страдает ложное эго, аханкар страдает, тонкое тело страдает. So this ahankar is suffering, not the soul and not this asat. So this the things which comes is we say we are marginal potency, marginal. Jiva is marginal. It is a combination of sat and asat. И поскольку мы, как дживы, мы пограничная энергия, то есть мы соединение сат и асат, не так ли?
Мы как джива. И what did you start with? We are as marginal, we are combination of sat and asat, and why We you are said combination of sat and asat we are. And because we are combination of that, we think that we are suffering or we are or happy. И поскольку мы соединение сат и асат, мы думаем, что это мы страдаем или мы счастливы. Я сама. But even this subtle body, which is ahankar, man, buddhi, ahankar, means your mind, ego, intelligence, they are also ultimately asat only. Because sat is only soul. But this jiva is a temporary situation. Yes. I was processing. И поскольку... Ой, just a moment, I'll close the door. Ой. Вот, и поскольку мы соединение сат и асат, то есть мы джива, и мы, исходя из этого, мы временное какое-то положение. Yeah, so 1 second. Yeah, so this, that when we are saying, I am suffering, I am suffering, I am suffering, soul doesn't suffer. Когда я утверждаю, что вот мне плохо, я страдаю, это душа не страдает, душа никогда не страдает. Yes, because soul is full of bliss. Душа полна блаженства. Who is suffering? This mind is suffering, as your mother said. Как мама сказала, страдает ум, потому что душа полна блаженства. Now, when we are having rasgulla, yeah, from the temple on the feast day, I had rasgulla and I feel the happiness coming from that rasgulla. Когда нам раздают разгулы, да, нам редко раздают разгулы на празднике, мы чувствуем счастье от этой разгулы, от этой сладости. But is it coming from rasgulla, happiness? А счастье что приносит? Разгула, что ли, счастье приносит? What do you think? My mom says taste brings happiness. No, but taste is coming from the rasgulla? Ну, а вкус приходит от разгулы, что ли? Нет, от сладости. From the sweetness, my mom says. Oh, yeah, but sweetness is in the rasgulla. Но сладость в разгуле находится. Lost. Okay. What do you think? I think happiness comes from the mind because I like rasgulla. You like rasgulla. So happiness is coming from rasgulla or mind? No, happiness comes from mind because rasgulla is good to my mind. Okay. So if I give you second rasgulla, will you be happy? Probably not. Но я говорю, что ум радуется, что разгула же это вкусно, ум радуется. Вторая разгула, no, second разгула will be too much of good things. What about the third one? No, it's bad already. Fourth? Terrible. На языке эти чувствуют сладость. Нет. Mom says taste buds are happy. That's why we are happy. Taste buds are happy. Okay, that means senses. Senses. Чувства, да? Да. Чувства. Yeah. But in fourth one, somebody is holding you from here and saying, you have to eat. What will А happen?
А если четвертую или вторую, третью, четвертую разгулу нам будут впихивать, то уже будет все совсем плохо. No, it will be bad. It will be terrible. But you probably don't like rasgulla, but people who love rasgulla, they will tell you that happiness is in rasgulla. But М, but the fourth rasgulla, the same rasgulla will be the cause of their distress. м. Люди, которые любят разгулу, они скажут, что счастье исходит от разгулы. Но после четвертой уже начнутся серьезные неприятности, если съесть 4 разгулы. So what you need to understand, the happiness is not coming from rasgulla. Следует понимать, что счастье не приносит разгулла. Because rasgulla has no bhav. Мгм. It has no bhav, no feeling, nothing. У разгулы It is called dead matter, jadam is dead matter. It's because of putting sugar, putting this, it's transformed into nice rasgulla, but it is still a dead matter. разгулла не может приносить счастье, потому что это мертвая материя. Это соединение муки, сахара, там еще чего-то, и это что-то такое хорошенькое, но это не более чем мертвая материя, а у мертвой материи нет бхавы, нет души, нет жизни. If rasgulla is the source of happiness, then the even fourth rasgulla should give us the happiness. Если разгула источник счастья, тогда и четвертая, и пятая, и десятая разгула должна приносить счастье. So same thing is with every sense gratification, whether it's eating, whether it's sleeping, whether it's mating, whether defending, anything you do in your life, everything, it is all asat we are dealing with. And we are trying to extract some happiness out of that. И это относится к любому чувственному наслаждению, о котором мы можем подумать. Еда, сон, будь то совокупление, защита, все вокруг мертвая материя, из которой мы пытаемся добыть себе счастье. So I'm going to explain very technical point. If А you are сейчас, ready. сейчас техническая сторона, инженерия. Are you ready? Инженерия. With the engineer, yeah, are you ready? Maybe. Okay. Why then we feel happy when we take that first rasgulla? Why we felt happy? И теперь техническое объяснение для тех, кто может это понять, почему мы чувствуем счастье, когда мы вкушаем разгулу. Почему мы чувствуем счастье? Our scripture says we are in the most blissful state when we do not desire anything. I have no desire in life. I will stay blissful. Наши писания утверждают, что самое лучшее состояние, самое счастливое состояние для нас – это когда мы ничего не желаем, когда полностью отсутствуют все желания. Это самое счастливое состояние для нас. So if we attach to only Krishna, nothing else will be so blissful. Если мы привяжемся к Кришне и больше ни к чему, мы будем невероятно счастливы. Now, when we about to have rasgulla, our happiness is, our desire to eat rasgulla is here at the top. И вот теперь, когда нас угощают разгулой, у нас желание ее съесть прям вот 10 из 10. The moment I put that rasgulla in my mouth, I see that desire for few seconds, it goes the dip, it takes the dip. Deep where? It goes down. А, Desire, the goes moment down. I take rasgulla, it М. it happens in milliseconds. Yeah. So the moment I take,
А, Yeah, the moment I окей. take my desire to have rasgulla for a few milliseconds, it goes down, complete down. М. До этого мы сказали, что наше самое счастливое состояние — это когда у нас нет никаких желаний. И когда, если нас угощают разгулой, нам хочется ее съесть, и когда мы ее к себе кладем в рот, то на несколько миллисекунд желание исчезает. But the moment that Julania goes for few seconds, Is happiness. that trickle of happiness comes from the soul, from Krishna Мгм. inside, and that is a very drop of happiness from the ocean of bliss. From the И ocean of bliss, only little bit of happiness comes, and that when I say, "Oh, this rasgulla is so nice," not knowing it's coming from inside, not from rasgulla. окей, I got this technical point now. И в момент, когда мы кушаем разгулу, на секундочку это желание, оно подавляется, и мы приходим в состояние счастья, и мы думаем, ой, какая хорошая разгула. А на самом деле это то счастье и то радость, которая идет из души, когда нет никаких желаний. Мы думаем, что это счастье от разгулы, а это просто какой-то отпечаток, тень того духовного счастья, в котором находится наша душа. Поняла ты? А когда мы голодные и нас ощущаем, тоже бываем счастье, это то же самое. So mom is telling, when we are hungry and we are eating and we get happy, that is the same happiness, right? Same. Да, то же самое. То же самое. Same happiness. And this is a very subtle science. If we understand that, we will stop running after the material happiness. И если мы поймем вот эту тонкую науку, то мы перестанем мотаться за материальным счастьем. So we get convinced that happiness is within, not outside. Тогда мы получим полное убеждение, что счастье находится внутри, а не вне нас. So it's like a deer running around all the forest, thinking that the smell which is coming from his own navel is running after the entire, going around the entire forest, thinking that smell is somewhere out, but he doesn't realize that it's coming from his own navel. Это подобно оленю, который носится по всему лесу, думая, что запах, который исходит от его пупочка, находится где-то. И вот тогда он кружится по всем джунглям в поисках источника этого запаха, не понимая, что это так пахнет его собственный пупок. So similarly, whenever we are also another thing you need to think about happiness when you get in life, it comes as a deal. You have a deal in Azerbaijan. We have a lot of deals like here in when we go for shopping, we have buy one get one free deal. We get that too. Yeah. So happiness is also buy one get one distress free. So it's like that. И когда вот мы ходим по магазинам, иногда бывают акции, что что-то купи что-то, и второй получи бесплатно в подарок. Вот такое же материальное счастье, а в материальном мире оно несет с собой свою вторую часть, So that бесплатный подарок. yeah, so when we get any happiness, we have to think about, we have to wait for the distress at some point. И когда мы получаем какое-то счастье, какую-то радость, остается только сидеть и ждать, когда придет его подружка, несчастье. Yeah, so running after this happiness in this material world, at some point this jiva need to get convinced that there is no happiness here. И вот люди бегают, стремятся найти какое-то счастье. В какой-то момент Джива должна понять, что счастья в материальном мире нет. When Prabhupada said that
charvitas charvananam, that chewing the chewed. Это как пережевывание жвачки, старой жвачки. You know, you know that chewing gum. You have chewing gum sometimes? No, not anymore. Yeah. That chewing gum, for example, you have chewed for 2-3 hours and you put on a shelf and then take it again next day. Again. So again, third day, what you're trying to do is trying to extract that sweetness, which is not there. There is no sweetness in that. But we are trying to extract that sweetness from chewing the chewed. It's already been chewed so many times, but we are still want to chew. Это как Прабхупада говорил, пережевывать жвачку. Например, бывают вот эти жвачки, да, всякие стиморал. Ее можно 2-3 часа пожевать, уже из нее сладость ушла, положить на полку, на следующий день опять взять пожевать. И опять взять пожевать, пытаясь добыть из нее ту сладость, которой уже нет, она закончилась. Yeah, but we are so stubborn. We are still trying to chew the chewed. Но мы настолько упрямые, что мы пытаемся из этой жвачки добыть сладость. То есть мы пытаемся все еще в материальном мире обрести какое-то счастье. Because we are seeing everybody chewing, why not I chew? Да, мы видим, что все жуют эту жвачку, пытаются добыть счастье в материальном мире, и я тоже буду. You know, it's like uh, this man. I gave you example before. This man is landed in one country, and he landed in the country, and in that country, everybody had a headache. All Жил, and constant headache all the time, 24/7, 365 days a year. был один человек, который приехал в какую-то страну, и там у всех была головная боль постоянно, 24 часа, 7 дней в неделю у людей болела голова. So when this man, somebody asked, so how's your headache? He said, what do you mean by headache? He said, you do not have headache? He said, no. He said, okay, then you have to go and see the doctor because you have to have headache. Everybody has a headache here. И когда кто-то у него спросил, ну как твоя голова, болит? Он говорит, нет, у меня не болит. И человек с головной болью говорит, как это, у тебя не болит голова? А здоровый человек говорит, нет, не болит. Сходи тогда, тебе надо показаться врачу, потому что тут у всех болит голова. So Что-то с тобой не так. this is what happened in spiritual life. We are nicely chanting, I don't want to eat out, I want to eat only Krishna Prasad. And then eventually the devotees will meet you. Why are you so stubborn, Prabhu? You know, you need to be flexible. Look at your kids, look at your family. You Don't should, be fanatic. yeah, don't be fanatic. You should watch some serials, Movies. movies. You know, these are our devotees. You know, they would give you all these suggestions. Yeah. Да, complacent. Это как, знаете, бывает, что вот преданный хочет быть серьезным, что я не буду нигде кушать, я буду только есть Кришна-прасад, я хочу только заниматься духовной практикой. И тут преданные говорят, ну не надо быть фанатиком, прабху, надо выполнять свои обязанности, надо вот за детьми присматривать. Все это должно быть. So this is how when this is how things happens when you're trying to be serious in Krishna consciousness. And there are many elements Maya Devi would bring in front of you which are not very conducive for Krishna consciousness. And it will try to convince you in some shape or form. И это случается с преданными, которые хотят серьезно заниматься духовной практикой. Майя Деви обязательно сделает так, что вас пригласят в кино, в хорошее,
там обязательно будут какие-то испытания, какие-то искушения, So this которые is не очень благоприятны для духовной жизни. this is where you were talking about last time, that there are four purushartham: dharma, artha, kama, moksha. В прошлый раз мы обсуждали эти четыре ступени, да, в жизни. Кама, артха, дхарма и мокша. So when you have to live in this life, yes, we need to live. Then we need some sense gratification. We, И we can't we, we can't live without sense gratification. We need to eat, we need to go, we need to see nice things. We need sense gratification. находясь в материальном мире, да, нам необходимы некоторые виды чувственных наслаждений. Нам нужно видеть красивые вещи, нам нужно кушать, нам нужно спать. And that is kama. You know, yeah, kama. You have desires, you want to fulfill your desires. И это кама, это исполнение желаний, которые у нас есть. Similarly, you have artha, that to fulfill those desires, you need money. So you need to go and work И or потом run the идет, business or run the и business. потом, и потом идет артха. Если у нас есть желания, нам нужны средства для исполнения этих желаний. Поэтому мы идем на работу. So now you have this artha and kama. They are, as I mentioned last time, they are accelerators of your car. When you drive car, they are like accelerators. And when you are going with the full speed, you put the pedal, like it goes very fast. Как в прошлый раз мы утверждали, кама и артха – это два ускорителя, то есть две скорости в нашей машине, в которой мы едем к Кришне. То есть мы нажимаем на эти ускорения и на полной скорости едем. But when you have dharma, when you do these two activities with dharma, that means you are putting a brake. Но дхарма – это тормоза. Если мы занимаемся какой-либо деятельностью согласно предписаниям, согласно дхарме, мы нажимаем на какие-то тормоза. So when you live your life under the dharma and do your sense gratification and you earn, that means eventually you will achieve moksha. И если мы занимаемся какой-либо деятельностью согласно дхарме, зарабатываем деньги согласно тоже дхарме, то есть и исполняем свои желания, чувственные наслаждения согласно дхарме, то в конце концов мы достигнем освобождения, придем к мокше. Yeah, so but people invent their own dharma. Но, к сожалению, есть такие вещи, как придуманная дхарма. How? Например, как? Somebody will come and say, you need to look after your family, Prabhu. That is your main responsibility. Prabhupada said, this is your deities. So you take your deities to restaurant or somewhere, nice five-star holidays. Let them enjoy. So it's like extended dharma. We create our own dharma. И, конечно, бывают такие придуманные дхармы, когда кто-то придет и скажет: «Прабху, нужно заботиться о своей семье. Твои дети – это твои божества, поэтому их надо развлекать, отвезти их в какой-то ресторан, отвезти их на каникулы в Испанию». But Bhagavatam says, dharma swanishtena swanishtita pumsam vishvakshena kathasuya not padyate yadi ratim shama eva hi kevalam. Means, Shastra says that when a man performs the occupational activities
Yeah, and when that occupational duty activity does not achieve Krishna prema or the message of God, then it's all waste of time. This is Bhagavatam. Bhagavatam 128. You can read the translation. 128. 1 to 8. I need to Google Bhagavatam. Bhagavatam 1 to 8. Бхагаватам есть стих. Сейчас мы его зачитаем. Стих говорит, что I opened English. Ein момент. Бхагаватам 1.2.8 говорит, что вся деятельность человека, совершаемая им в соответствии с его положением, бесполезный труд, если она не пробуждает в нем интереса к посланию личности Бога. Then the next verse is Dharmasya hai apavargasya nartho arthaya kalpate narthasya dharmekantasya kamo labhaya hi smrita. И следующий стих говорит, что выполнение любой дхармы, предписанной деятельности, не преследует никакой иной цели, кроме достижения окончательного освобождения. Ею ни в коем случае не следует заниматься ради материальной выгоды. Then the next verse is Kamasya nendre priti labho jiveta yavata jivasya tattva jigyasa nartho yaschaya karma bhi. Желание человека, следующий стих, 10, Шримад Бхагаватам. Желания человека не должны быть направлены на удовлетворение чувств. Следует лишь желать здоровой жизни, то есть самосохранения, ибо назначение человека задавать вопросы об абсолютной истине. Ничто иное не должно быть целью его деятельности. So this is real dharma. This is real dharma. Это истинная дхарма. Это истинная дхарма. So when we try to find happiness in lower things, means sense gratification, we don't develop the higher thing. И когда мы занимаем свое время на развитие вкуса к низшим вещам, то есть чувственным удовлетворением, то мы, соответственно, не развиваем высший вкус. So when peaceful state is no vasanas, no desire, no movement. То есть состояние покоя, состояние умиротворения и счастья – это отсутствие желаний, отсутствие васан всех. Yeah. So Krishna, there is a verse in 10th canto. We say Nakhalu Gopika Nandano Bhavan Akhila Dehinam Antaratma Drik Vikhanasar Tho Vishwaguptaye Sakha Udyin Yan Satvatam Kule. This is 10:31:4. What gopis are saying that you are not actually the son of Yashoda. You are, oh friend, they are saying you are not the son of Yashoda. They are saying to Krishna. They are saying, rather, you are indwelling witness in the heart of all embodied souls. То есть гопи в 10-й песне обращаются к Кришне и говорят: друг наш, заблуждаются те, кто думают, что ты
сын Гопи Яшоды. На самом деле ты бесстрастный свидетель, живущий в сердцах всех воплощенных живых существ. Ты явился в этот мир в роду саттватов в ответ на молитвы Господа Брамы, чтобы защитить Вселенную. You read all? Okay. Yeah, so that you are present in all living entities and you are witnessing everything what we are doing. То есть гопи говорят, ты присутствуешь везде, и ты свидетель всего того, что происходит. So gopis are saying, world is running because of you. How can I ignore you? How can we ignore you? И гопи говорят, ты причина всего, как мы можем не замечать тебя? Yeah. So deities are there, but we should also try to see the presence of Krishna in all other entities. Конечно, божества — это прекрасно, но мы должны стараться видеть Кришну во всем, во всех живых существах. So we were saying Sat. Sat will not have any abhavam. It will always stay in the world. Мы обсуждали ранее сад. Сад никогда не будет без сад. How do I say this? Bhava, bhav. Abhav means I know what it is, but how do I put it into the language? consciousness. Consciousness. Yeah. Сад никогда не будет бессознательным. It says, Prabhupada ji said endurance. It has endurance, which is abhav is having a changing quality, and bhav has no changing quality. Итак, абхав — это то, что меняет свое качество. Абхав, бхав — это то, что всегда сохраняет постоянное качество. So what we are saying, the Sat has the existence. You can't destroy in any circumstances. То есть сад — это то, что всегда есть. Его невозможно разрушить ни при каких обстоятельствах. So Сад. fear is there because of bodily identity. И страх в нас присутствует лишь потому, что мы отождествляем себя с телом, а так с нами ничего нельзя сделать. Asat has no permanent existence. А у асад нет постоянного существования. So, soul or Krishna is Sat. Everything else is Asat. Душа, Кришна — это сад, а все остальное помимо этого — это асад. At the moment, everything is mixed up. Sat and Asat, they are all mixed up. We don't know. We are trying to find, we think this Rasgulla is also Sat. Но мы пока находимся в немножко потерянном состоянии. Мы думаем, что все сад, и даже вкусная разгула — это тоже сад. And also we feel our family is Sat. И также мы привязаны к своим семьям. Мы думаем, что семья — это тоже сад, вечность. There is a verse in Bhagavatam which is repeated 4 times. В Бхагаватам есть стих, который повторяется 4 раза целых. If I can find out. You can. Swapne hi arthamanasya Arte hi is 3.27.4. 3.27.4.
This has been repeated 4 times. In 11th canto, in 3rd canto, 9th canto, it's like 4 times. It Вот, says, Arthe hi avidyamane api samstir na nivartate dhyayato vishyanasya swapne anartha gamoyata. You want to read? yes, yes, but I don't find it in, I don't find it in Russian. 727.4. 727. Oh, sorry. 327.4. Yeah, somehow it doesn't give me the Russian version. Okay, 1 second. I got it. Let me explain. It says, Yeah, I got it. Should I read it? yeah, but you probably won't understand the way it has been translated. I hope. This Артхе я видяманепи, this? Yeah. Вот, стих Шримад Бхагаватам 3, 27, текст 4 раза повторяется в Бхагаватам, целых 4 раза. На самом деле живое существо трансцендентно к материальному миру, но желание господствовать над материальной природой не дает ему возможности положить конец материальному существованию, и оно, живое существо, словно во сне вынуждено переносить множество несчастий. So, swapne anartha gamo yata means dream is what we are living now. We think this is all real, all sat. My family is sat, my body is sat, everything we feel is all real. Сейчас состояние сна, говорит Бхагаватам, мы думаем, что все это истинно, вечно, сад. Мое тело сад, моя семья сад, все сад. If you work in one place for 10 years or 5 years or 20 years, you feel that is your place. That becomes sat for you. Если мы будем, например, мы работаем сколько-то там, 5-10 лет на одном месте, мы будем думать, что это мое место, это мое сад, это всегда мое место. So unless, for example, when we go in the dream, it says swapne anartho gamo yatha. Unless we wake up from the dream, when we are in the dream, we are looking at us. The lion is running, and I am there, and I am being eaten by the lion, and I am witnessing, and also I am suffering. И до тех пор, пока мы не проснемся от сна, мы так и будем продолжать это существование, когда мы и страдаем, и наблюдаем за своими страданиями, живем как во сне, и видим, как нас поедает какой-то лев, например, и мы это ощущаем и наблюдаем за этим. But unless we wake up from that, we feel it's happening with me. I'm suffering. Oh, lion is going to eat me. Но пока мы не проснемся, мы так и находимся в этом сне, когда мы боимся, страшимся, убегаем от кого-то. Сейчас меня съест лев. But the moment your mom comes and wake you up, come on, Divya, get up. Oh, thanks, mom. I was about to be eaten by this lion. Но до тех пор, пока мама не придет и не разбудит меня от сна, и я такая просыпаюсь и говорю: ой, спасибо, а то меня чуть лев не сожрал. Вот так и будет продолжаться эта жизнь во сне. So similarly, that is what Shukra Goswami saying, Dhyayato Vishya Asya. Dhyayato Vishyan Asya means as long as you are absorbed in Vishayas, these Vishay, Vishay means sense object. As long as we are busy in this material world, we will be in this dream state forever, ever and ever. И как утверждает Шукадева Госвами, до тех пор, пока мы поглощены в этот материальный мир, мы так и будем продолжать жить в этом сне вечно.
and then we'll keep suffering, getting И, little happiness and suffering. и будем продолжать страдать. Немного счастья и очень много страданий. So we are busy with our senses and our sensual world, and you won't take Krishna consciousness seriously, means you will not come out of the dream what we are seeing around us. И так и будем мы продолжать находиться в этом иллюзорном состоянии до тех пор, пока мы не воспримем сознание Кришны серьезно и не захотим избавиться, выйти из этого. Мы так и будем продолжать жить в этом сне, немножко радуясь и все остальное время сильно страдая. So Krishna consciousness is to wake us up from this dream. But as long as we are busy in this dream, we'll keep suffering. И сознание Кришны для того, чтобы пробудить нас от этого сна. Но до тех пор, пока мы заняты во сне, пока мы сильно заняты во сне, мы так и будем продолжать страдать. But unless our buddhi will get convinced, we will not leave this. They will say, oh, everything is real. Everything is sat for me. Yeah, Но but до it тех is пор, not sat. That's why you, like, for example, I lost my job today, and then today I'm saying, oh, is it all asat? But that is not helpful. When I'm doing the job, I work in that consciousness that is all temporary. Then it does not affect you. но до тех пор, пока мы не захотим проснуться, пока наш Будды, наш разум не убедится в том, что все это временно, все это несерьезно, мы так и будем продолжать находиться в этом постоянном страдании. Ну вот сегодня, например, Прабху потерял работу, да, и сегодня он говорит, что все это асад, ну и что? Но важно совершать работу, саму настоящую работу с этим пониманием, что это все асад. Вот это правильное отношение. So we need to get convinced. Our buddhi, intelligence needs to be convinced. Why Поэтому intelligence? Why intelligence? Поэтому мы должны, наш разум, наш Будди должен увериться в том, что все это не имеет никакого смысла. Почему Будди? Почему наш разум? Кто скажет? Because when we are about to act, do something, we ask our buddhi, is it good or bad? So buddhi is the database of all good or bad information. If our buddhi get convinced, we will run fast towards Krishna consciousness, steadfast. И почему? Почему разум? Потому что разум– это база данных всего того, что мы считаем хорошо и плохо для себя. Поэтому как только разум поверит в то, что сознание Кришны– это хорошо для меня, то тогда мы прям на полном пару, на полном газе мы полетим по своей духовной жизни очень быстро. So we need to understand this is all swapnam. It's a long dream happening, long dream. Мы должны We понять, Мы должны понять, что это все свапна. Это очень долгий сон, который с нами случился. so this is a movie going on, movie. Кино, в котором мы в главной роли. We See, are starring in this movie. if from this camera light comes and this movie comes on this board, so this board is Atma. Yeah, and this movie which is reflecting in the cinema hall, that is all dream. When the movie finishes, board stays. When another movie starts, again transmigration. It goes to another body. Хороший пример с кино. Когда мы идем в кино, то через монитор на стену идет проекция фильма, и тогда стена превращается в атму. А когда
А когда фильм заканчивается, то стена опять становится стеной. Да, и вот так происходит перевоплощение стены. Good example of the wall. Yeah. So we'll stop here. Hope, Итак, hope, hope, hope of everyone's buddhi get convinced, and we мы, will not be affected by all the things happens in our life. и вот мы сегодня на этом закончим. Я надеюсь, что Будды каждого из вас уверился в том, насколько важно сознание Кришны для нас. Thank you. Thank you. Any question, comment? Есть ли, может быть, комментарии, кто-то что-то хочет добавить? У меня вопрос есть. Если мы что-то материальное, если материально мы теряем, что-то теряем, да, а почему мы бываем несчастны? My mom has a question. У мамы вопрос. Если мы что-то теряем материальное, почему мы страдаем? My mom has a question that when we lose something material, when we lose it, why do we suffer? Because of our attachment. Because Из-за we привязанности. because we think that happiness coming from that thing, and we are attached to that happiness. But happiness Потому, coming from inside, we are not getting attached to that place. We are getting attached to that place. потому что мы привязываем и думаем, что счастье идет из этой материальной вещи, и мы привязываемся, мы думаем, что это источник моего счастья, и мы не фокусируемся на источник счастья вот здесь. Еще что-то надо. Еще, если есть вопросы или комментарии, если нет, уже мы пойдем отдыхать. Thank you. Thanks very much. Very good point today. The technical. Prabhuji has raised the hand. Кто поднял руку? Yes, Rohini Nandan Prabhu. Харибол, поклон. У меня вопрос коротко. Если попытаюсь сказать коротко. Сейчас озвучиваю вопрос. Мы Short. получаем столько знания, и каждый раз слушаем великих вайшнавов, духовных учителей и так далее, и мы как бы себе внутри говорим, что все, вот то, что у нас вера появляется, то есть повышается, мы говорим себе, да, вот пойдем вот прямо вот так. Но через проходит какое-то очень короткое время, и мы опять планируем свои вещи, как будто мы будем жить вечно. Почему так происходит? Prabhu, we are listening to senior Vaishnava, spiritual masters. We get a lot of wonderful spiritual knowledge, and we get convinced at some point. But in while, we find ourselves again planning something, again thinking something like we are going to live forever. Why does this happen to us? Because that is our nature. We live forever. That we think that we live forever because that is our nature. Because Sat, Chit, Anand. That Sat part means that truth can never die. Because we have that our nature, that's why we search for that permanent thing. Поскольку это наша природа, Прабху, мы сад чита ананда, это наша природа жить вечно, и мы везде ищем эту вечность, поэтому так происходит. Thank you, Lokeshwara Krishna Prabhu. Спасибо большое. Thanks very Спасибо much. за возможность. Thank you. Hare Krishna. Харе Кришна.
Ванчха О, потом пещанки, пасинту и вача патита на павинту ващами. Харе Кришна, спокойной ночи. Риво. Поклон всем. Да. Прабху.